Իմ երևակայության մեջ ինքը լրիվ մտահղացումներ են տարբեր ուրիշ աշխարհ։ Ու ես հիմնականում մենակ եմ ինչ-որ դաշտում, էլի արևոտ, տարբեր գույների։ Մեկ-մեկ մտածում եմ կյանքից, ով եմ ես, չէ՞, տենց հարց կա։ Չեմ ճիշտ ասած պատասխան չեմ գտե։ Իմ հետագա քայլերի մասն եմ երևակայում։ Ազատություն։ Դե մտածում եմ ոնց կլինի, որ Հայաստանը կարողանամ ավելի լավ վիճակ ոնց որ հասցնեմ։ Ես հավատում եմ, որ թեկուզ մեկ մարդ է, կարող մի փոքրիկ բան անել, բայց այդ փոքրիկ բանով շատ մեծ օգուտ կարող է բերել մարդկությանը, այդպեսով կարելի աշխարհը շատ լավ դարձնել։ Շատ լավ տեղ է Հայաստանը։ Եկեք Հայաստան, մնացեք։ Գնանք Սևան, Գառնի, Գեղարդ։ Ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ դեպի լավը փոխվի։ Իրոք ուզում եմ։ Կոնկրետ երազանքներ որպես այդպեսին չունեմ արդեն, որտեղ հասկանում եմ, որ երազանքները իմ մոտ ավելի շատ ասոցացվում են ցանկությունների հետ, թե ես ինչ կցանկանայի փոխել։ Ուզում եմ փոխել մարդկանց մտածելակերպը ինչ-որ ձև։ Ու ես մտածում եմ, որ մարդկանց պետք է ավելի շատ հենց շատ փոքրուց, բայց հենց այդ ժամանակից պետք է իրանց բացել, որպեսզի իրենք սկսեն մտածել ազատ։ The concept of Tumo started in 1999 to bring help to a young but independent Armenia. And it was clear to us early on that in the long term, our financial and personal efforts should be directed towards educational programs that were bold, had scale, and generated maximum return on our investments. Sam took a visit. He went alone in 1999, and when he came back, he was impressed and heartbroken when he was there because he was impressed by the people, their warmth, and I think he connected. And we thought about it and we knew we wanted to do something there. And we are both passionate about education, and we thought that's the best way to help is to give opportunities to kids to be able to come back up to par with everybody else around the world. With the cost of education escalating around the world, our primary objective for a given investment is to make sure that we maximize both the number of the kids that our center serves and the impact our programs will have on their future. What I love about Tumo is the opportunity these young men and women have of working together. And they've discovered something, that working together, sometimes they're producing magnificent things. And I think that's key to success because small groups or large groups can create so much more change, so much faster. And so the dreams are evolving because they bounce off of each other. That's the whole concept of a successful society, I think, is when you take different ideas from different people, put them together and create something new. That might not have been what you started working on, but you'll end up with something amazing. Our program at Tumo complements the school program. This is a
after-school program. They come here and they're free to learn as much as they want. We're making sure that if students want to stay longer, they can stay longer and they can use the resources. It's not about grades. It's not about who's doing better. It's not about who's learning faster. It's about the person, what they like, what they want to do, what are their ambitions, what are their skills, do they excel, and what do they love really. That's very important. We make sure that we offer so many things where you will find yourself and you will find your pace and you will learn as you go. Nowadays, for any nation, anywhere, the most important thing to do is to give a chance for their new generation to become very innovative, creative, learn how to build with ideas, because the fuel for this economy is knowledge and creativity. So we have to create environments, schools, programs that really bring this strength out of the youth, and places like the Tumo Center are exactly what the youth in Armenia needs. Like many of the countries of the former Soviet Union, after the collapse of the Soviet Union, the economic basis was completely shattered. And the insular nature of the system, which prevented kids or people in general from having access to information and resources outside, started changing, but not fast enough. And Armenia, like many other pro-Soviet countries, was left in catch-up mode, always trying to catch up to the Western world. In a lot of countries, in all respects, it's a permanent catching up process, which doesn't actually get you to your final goal, it just keeps you running all the time. And Tumo is a contribution to that leapfrogging process. I do believe Tumo is part of creating this creative mindset or building a culture which is built on creative mindset. And Tumo, first of all, is going to solve one of the major issues that the Soviet system created, and it has become part of our legacy that we need to overcome as a challenge. And this is overcoming the fear of thinking loud, fear of creating different ideas, and fear of being punished for creativity. It's interesting that there's a generation that lived through the Soviet Union and then lived the collapse, and then lived the post-collapse, the independent Armenia. Երեք սերունդ ենք, իմ ծնողները, ես եւ իմ երեխաները։ Իմ սերունդը երևի թե ամենադժբախտ սերունդն է եղել, քանի որ շատ վատ տարիներ էինք ընկել ենք եւ այսպեսի մի պատմություն կար, որ դպրոցում անցնում էինք ինֆորմատիկա առարկան ունեինք, համակարգիչներ չունեինք։ Կաբինետը ունեինք, համակարգիչները չունեինք։ Գնում էինք սեղանի շուրջ, ուսուցչուհին թելադրում էր, այս անելուց հետո սխմեք այս կոճակը, այս անելուց հետո սխմեք enter, բայց ոչ մի պատկերացում չունեինք, թե enter-ը որն է, դա ինչ տեսակ կոճակ է եւ ինչ է։ And so the kids coming into Tumo are one of the first generations that does not have that legacy of the Soviet Union, a legacy which tended to limit people, give them a prescribed framework in which they had to work, didn't necessarily encourage freedom of thought, analytical thinking, critical thinking. But it can be easily counteracted by exposing them to new ideas that are perfectly compatible with their values, their family structure, but that allow them to go beyond that and think freely and finally break free from this decades of transition from the Soviet Union. And the hope, or I believe everybody agrees about the goal that Tumo has set for itself, is that eventually we get this culture in leadership, which is an important prerequisite of building future of Armenia as a creative and innovative or entrepreneurial society of the 21st century. Ընկերներ շատ ունեմ դպրոցում ու հետաքրքիր է դպրոցը ոչ միայն առարկաներն են, որ մենք սովորում ենք, այլ դպրոցը ոնց որ մեր առօրյայի մի մասն է, ժամը 8:30-ից մինչև 2:25
աշխարհում տիրող իրադարձությունները ազդում են Հայաստանի վրա, ավելի շատ նորագույն տեխնոլոգիաների բացակայությունն էր, որ հայ երիտասարդին թույլ չի տալիս իր մտավոր ամբողջ ընդունակություններով ի հայտ գալ եւ աշխարհին ներկայանալ։ Եվ եթե ստեղծվի մի փոքր հնարավորություն, ապա շատ արագ կարողանում են իրենց ինտելեկտը, իրենց մակարդակը ցույց տալ։ Առաջին անգամ որ լսեց Թումոյի մասին, ես շատ ուրախացա։ Մտածեցի, որ ես կիմանամ համակարգչի մասն ավելի շատ ու իմ ապագան պետք է կապված լինի Թումոյի հետ։ Նա զգացել է պատասխանատվություն ամեն ինչի հանդեպ։ Զգացել է պատասխանատվություն, որ եթե դպրոցում չսովորի, միգուցե չի հասնի այն նպատակին, ինչին որ նա ուզում է հասնել։ Իսկ Թումոն մի այնպիսի դաստիարակչության սիստեմ է, պետք չի որ ծնողը խառնվի, ծնողը պետք է ընդամենը վստահի իր երեխային։ Մնացածը արդեն երեխան ինքը զարգանալով, տեսնելով այդ ֆիլմերը, որտեղ Թումոյում են նայում, շփվելով այն մարդկանց հետ, ում որ այնտեղ շփվում են, մասնակցելով այդ ծրագրերին, ռոբոտիկս կլինի, թե ինչ-որ խաղի ծրագրի է մասնակցում, այդ ամեն ինչը զարգացնում է երեխային, ինքը որպես անձ զարգանում է եւ դառնում է վստահելի անդամ մեր հասարակության։ Թումո գալիս եմ, որովհետև Թումո գալով կտրվում եմ առօրյայից, ոնց որ մտնում եմ մի նոր աշխարհ, որը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան իրական կյանքը, որովհետև շատ բազմակողմանի զարգացածություն է տալիս Թումոն ու շատ հետաքրքիր է ժամանակն անցնում։ Թումոյի մեջ հիմա վիդեո գեյմի ծրագրին է մասնակցում, տեսախաղերի ստեղծման հիմունքները, հետաքրքիր դասընթաց է բավականին ու այն ամեն ինչ որ չգիտեի խաղերի մասին, իհարկե խաղերի մասին Թումոյի վարժանքներից շատ եմ իմացել, թույլ է տալիս վերլուծել խաղը, ամենակարևորը այդ վերլուծության շնորհիվ դու ավելի խորն ես մտածում ու օգնում է ոչ միայն խաղերում, այլ նաև կյանքում։ When we thought about Tumo and the scale that it was, of course, this was something that Sam was insistent on. If we're going to do something, it needs to be on a large scale. Of course, I was more hesitant. It's kind of scary when you take on a project that big because we were doing something not tested anywhere, not proven anywhere. But I did understand why scale was important. We wanted to go in big. We wanted to reach as many kids as we could and hope to make a bigger difference. But when everything was settled, when the place was ready, everybody became hesitant again. You know, are we going to have the response that we were expecting? Are we even going to have 1,000 kids? And then the next day when the line was around the corner, it was just amazing. Այս պահին Թումո այցելում են 6000-ից ավել երիտասարդ Հայաստանի եւ Երևանի տարբեր շրջանից. Tumo program offers 4 major focus areas: animation, digital media, game development, and web design. Beside those 4 focus areas, we have a list of skills that we offer also that are incorporated in our program, like music, programming, 3D modeling, teamwork, critical thinking, and other skills that are essential for today's professional life. Թումոն հետաքրքիր է նաև նրանով, որ մարդիկ այստեղ ուրիշ են, չգիտեմ, ավելի զարգացած են, ավելի հետաքրքիր, ավելի ստեղծարար ու նրանք կիսում են քո հետաքրքրությունները ու քեզ շանս են ընձեռում զբաղվել նրանով, ինչ որ սիրում ես. Armenia, with all its problems, has a certain type of charm and an unexplained pull for me. Especially the kids here who take me back to my childhood, growing up under similar circumstances, in an environment short of opportunities with all the odds stacked against them. So they need a lot of help from people like us who have the knowledge and the experience to navigate this fast-moving world. These kids in Armenia need our guidance. Այս նկարը ես նկարել եմ տանը, այս նկարը նկարելիս ես ավելի շատ աբստրակտ ոճի մեջ եմ պատկերացրել, քանի որ աղջկա ոտքից դուրս է գալիս ամբողջ գույնային
համադրությունը, գույնային համադրությունը տեղին գույնի մեջ է եւ մոխրագույն, որը ավելի գեղեցիկ է դարձնում նկարը։ Գծագրել իմ մոտ լավ ստացվում է կերպարներ ստեղծել, որովհետև մի փոքր երևակայություն դեռ կար դեռ մանկուց, իսկ Թումոն ինձ ավելի մեծ երևակայություն տվեց եւ կերպարների ստեղծումը ինձ համար ավելի հետաքրքիր դարձավ եւ ավելի հեշտ։ Դու արդեն սկսել ես, դա լավ է։ Ես քեզ ասացի, որ այս մասը պիտի մի քիչ դզես, որովհետև մեր կերպարի համար դա նորմալ է, որ այս մասը մի քիչ ավելի հանգիստ է։ Մեր մարզիչը ընկեր Լիլիթն է։ Հենց սկզբից հավաքվել են մի քանի երեխաներ, ամեն մեկը իր լումաններ դրել է ստեղծելու համար անիմացիա։ Անիմացիան ես ուսումնասիրելով հասկացա, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան մտածել սցենար մուլտֆիլմերի համար կամ ինչ-որ հետաքրքիր ծրագրերի համար եւ գծագրելի շնորհիվ կերպարներ ստեղծեմ։ Թումոն Հայաստանի համար այնքանով է կարևոր։ Նախ մի երեխա, որ գալիս է Թումո, ինքը գիտի Թումոն աշխարհում մի հատն է այնպեսին։ Ընդհանրապես ուսումը, ստեղ ինքը ստանում է այն, ինչ որ արտասահմանում են տալիս, ստեղ ինքը հետ ստանում է անվճար։ Դա ինձ թվում է շատ մեծ առավելություն է, որովհետև այնպիսի հմտություններ է ստեղ ինքը զարգացնում, որը զարգացնելու համար ինքը պետք է մեկնի Հայաստանից դուրս։ Հայաստանից դուրս մեկնելու համար իրան պետք են միջոցներ, ռեսուրսներ, որը որ մեծ մասը չունի։ Ինքը գալիս է ստեղ, այդ ամեն ինչը ստանում է։ Մենք Հայաստանի շրջանում ունենք լիքը, խելոք, գժոտ ու հավես երեխաներ, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Այստեղ բոլորը հավաքվում են ու հերիք չի հավաքվում են, այլ միասին են հավաքվում։ Այդ արդեն մեծ ուժ է ու այն ինչ որ մենք ուզում ենք անենք, դրանով ավելի շատ են կարողանում անենք, որտեղ մենք միասին ենք։ Թումոն ունի մի նպատակ՝ բացել երեխաների առջև մի աշխարհ, բացելով իրենց մտահորիզոնը։ Այսինքն երեխաները ունեն փորձ դպրոցից, որ իրենք պետք է սովորեն ու կատարեն այն, ինչ իրենց սովորացրել են։ Այստեղ մենք սովորեցնում ենք հարց տալ եւ ստանալ մեծ պաշար հետ։ Երեխաները մեզ վերադարձնեն գիտելիքների նորովի պաշար, որից կարող է մենք էլ տեղյակ չէինք։ Խորհրդային շրջանում մարդ ուներ մի նախագծված արդեն ճանապարհ եւ ուներ շատ հստակ հասկացողություն իր ապագայի։ Արդեն անկախ Հայաստանում ստեղծվեց մի իրականություն, որտեղ պետք են բազում ընտրության ճանապարհներ, ընտրության հնարավորություններ եւ Թումոյի խնդիրներից մեկը տալ այդ ընտրության բոլոր տարբերակները։ We see Tumo as a center of excellence in Armenia. By playing that role in Armenia and by creating other centers also, by bringing quality, by bringing resources, by bringing a new way of thinking, by bringing a space where you work, so it will become part of the daily lives of the citizens and the young generation. We're trying to leverage a trend that we're seeing in the world about kids and professionals in general learning on their own, finding resources online, finding mentors, finding partners to work with, and really developing things on their own. One of the most important items that we need is to bombard the kids with high quality material and ideas. So the challenge there is to bring those ideas to Armenia, to bring those people to Armenia, to make them available to the students. This is, I think, okay, but this is great. Shot, Bob. So see how taking all of these different angles, she's walking around, and especially when you're photographing people and children, it takes a long time for them to get used to the idea that you're taking their photograph. One challenge Armenia faces right now, which is one of the biggest issues for many countries like Armenia,
this is not Armenia specific, is emigration. Մեր արդի ժամանակներում շատ մեծ խնդիր է դարել արտագաղթը հենց Հայաստանից, որտեղ ամեն երկրորդը ձգտում է դեպի լավ կյանք, դեպի ավելի բարևոք եւ նա չի մտածում, որ այդ ամեն ինչը ոչ միայն կա արտասահմանում, այլ նաեւ կա Հայաստանում։ Հայերը շատ են դուրս գնում, բայց այդ ինձ ահավոր ցավացնում է։ Դրա համար ես ուզում եմ փոխեմ ու այն ինչ որ իրանք ասում են լավ չի ու թողում գնում են, ես կասեմ լավ չի ու ես կփոխեմ, որ իրանք հետ գան ու տեսնեն որ լավ է։ Մարդ արդեն ընկալում է, որ գիտես ինչ, ես կարող եմ ստեղծել իմ ապագան, ոչ միայն դրսում, այլ նաեւ հենց Հայաստանում։ So one thing Tumo does is it gives kids who graduate from here the realization that they can achieve things on their own, that the global market is open to them. They don't need to be in Los Angeles to be providing products to Los Angeles. They can do it from here. Ատոմեգոյանի համար լոգոյի անիմացիա ենք նկարում։ Որոշեցինք անիմացիա անել ձեռքով նկարեցինք ամեն կադրը, հետո Photoshop-ով մշակեցինք ու արդեն մոնտաժացինք։ Մտածում էի, որ Ատոմեգոյանը ռեժիսոր է ու պետք է կապված լինի ֆիլմերի հետ, ու վերցրեցի մի քանի հատ լենտեր, որովհետև իր ֆիլմերում ինքը հիմնականում մի քանի պատմությունները վերջում իրար է հյուսում ու նոր հասկանում ես ֆիլմի իմաստը։ What I'm feeling here is that you all have access to the very best technology available, that suddenly there's no reason in terms of what you need to learn that you don't have the means with this building. So the challenge is that I think most people growing up today in the world face, but more so maybe in developing countries and in Armenia, is that they need to be constantly evolving and changing. And there was a very good example that drove it home for me that we're kind of getting there. I needed a 5-minute break from work, so I went down and walked the floors of Tumo, as I often do, to get re-energized. It's a great source of energy. You see kids working away, collaborating. It gives you a boost for the rest of the day. And I noticed this kid who was using a program called Blender. It's a well-known free open source program to do animation and 3D modeling. We don't teach Blender here. Գալիս եմ Թումո մոտավորապես 1 տարի համարը, 13 տարեկան եմ, աշխատում եմ Blender ծրագրով։ So I asked him, I said, what are you doing? He said, I'm using Blender to make this model of a bouncing cube. I said, where did you learn that? He said, Մենակ եմ սովորել, YouTube-ից նայելով վիդեոները, Blender-ից դե չեն սովորացել։ Ուղղակի համակարգչի մեջ կար, ես որոշեցի փոքր քրքրել։ Ու շատ եմ դրանով հետաքրքրվել, համարյա սաղ կյանքս երազել եմ, որ երեքտե գրաֆիկական ծրագիր ունենամ։ And now we are seeing the result of our educational goals in action, where this young kid felt he was empowered to go pick up a tool, make his own project without any reward in terms of grades or recognition. No one knew he was doing this. He wanted to do it for himself. This kid is unstoppable. I believe that by exposing the students and the teenagers to a lot of high quality material and tasteful material, that will evolve. Of course, taste is a component that is difficult, but on the other side, quality is reachable. It's actually very difficult for the youth because we don't realize that as the adults, when we stop dreaming, we also jeopardize the potential of our younger generation to dream big. But we have a duty to do that. So, fortunately, the young are never tired. And as soon as you offer a possibility to dream big, a place to meet and make things happen, they respond very well. And this is something I would like very much to say to the Armenian diaspora. No matter how much effort you invested, that may not have worked in the best scenario you had envisioned. Please do not stop working because we cannot afford that anyone drops their efforts. So what if we meet difficulty? Is there any good job, any good work that has been done without ever meeting difficulties? It doesn't exist. All of us, we are all together dreaming a better future for Armenia, but also for the world, because we are very much into a connected world together.
Լուսե տեսարան առաջին։ Թումոն տալիս է այդ հնարավորությունը կրթելու, զարգացնելու, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ցանկություն անելու ինչ-որ բան իրենց կյանքում, սովորել, առաջ գնալ, ունենալ հաստատուն կյանք, որպեսզի ոչ մեկ ամեն երկրորդը չբողոքի, որ Հայաստանում լավ չի, դա պարտադիր է, պետք է սովորել ու կախված չի, թե ինչպիսին է մարդը, Թումոն տալիս է այդ հնարավորությունը ցանկացած երեխայի, խառնվածքների տեր, սոցիալական կացության տեր, դա կապ չունի Թումոյում, բոլորը այստեղ հավասար են և դու սովորում ես այդպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսիք շատ տարբեր են ու դու կամաց սովորում ես դրան, որ տարբերությունը այդ մեր մեջ ոչ թե բացասական կողմն այլ դրական։ If Tumo is able to sustain its current numbers, then 1 out of 4 high school graduates in Yerevan would also have completed the program at our center. That number will be 1 out of 12 for whole of Armenia. Now imagine if we make Tumo resources available throughout the country, while fostering an environment that encourages excellence and risk-taking, and by further arming them with language and technical skills. Just imagine what these kids can create for their future and the future economy of Armenia. Say